بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu Axmed Maxamed Cilmi ku soo dhawaada YouTube channelka Cilmi Online Academy. Waxaynu ku guda jirnaa course-keena Managerial Accounting. Waxaynu tix raacnaa buugga la yidhaahdo Garrison Managerial Accounting-ka. Waxaynu ku jirnaa Chapter 4 Process Costing. cashirka maanta aynu qaadanayna waa cashirka afraad ee chapter 4. sidaynu hore soo sheegnay, process costing waa hab kale oo loo ururiyo costeska si loo helo product costeska. cashiradeenii dabcan waxaynu kusoo aragnay job order costing iyo process costing waxay ku kala duwan yihiin iyo waxay iskaga mid ka yihiin. sidoo kale cashirkii u dambeeyey waxaynu kaga hadalnay oo kale yaa isticmaala job order costingka, yaa isticmaala process costingka. waa kuwii shirkadaha isticmaalaya habka iyo habka. waxaynu nidhi had iyo goor haddii jobs kala duwan la sameynayo oo la rabo in job kasta gaar loo ogaado waa in job order costing la isticmaala. Marka many different jobs are working on during each period. Halkan a single product is produced either on a continuous basis or for a long period of time. All units of product are identical. Halkan waxa way kala duwan yihiin. sidoo kale waxaynu costs are accumulated by individual job order costingka. costs waxa lagu ururiyaa individual job kasta wixii galay baa la xisaabinaya. halka laakiin process costing waxay costs are accumulated by departments. departmentada lagu ururinaya tan processing departmentska, department 1, department 2, department 3. unit costs are computed by job on the job cost sheet. job cost sheet kala isticmaalaya si loo helo unit cost-ka. halkan unit costs are computed by department baa loo isticmaalaya by department. marka way kala duwan yihiin, labada habsaas ku kala duwan yihiin. waxaynu ka waranay processing departmentska. waxaynu shirkaduhu had iyo goor alaabada marka ay soo saarayaan ama dabcan warshadaha oo kale, shaqadu maaha shaqo hal department oo kaliya qabanayo. departments kala duwan bay sii martaa. department kastana waxaynu waxa processing department baa la yidhahdaa. sidoo kale waxaynu nidhi costeska waxa lagu ururiyaa by department kastaba waxbuu ka qabanayaa, wuxuu u gudbinayaa qoladii ka xigtay, sidaasaa dibadna sequential ayuu socotaa. waxaynu eegaynaa markaa balaata costesku sida ay u maraan habkan process costingku, sidii costku u socoto oo ay u dhex marto xisaabaadka. waxaynu eegaynaa the flow of material, labor and overhead. waa saddex nooc ee costeska. cost accumulation is simpler in a process costing system than in a job order costing system. labada hab ee process costingka iyo job order costingka, xagga cost accumulationka waxa fudud process costingka. tan job baa loo raadinayay, job kasta waa la raacay, maxaa galay saacado, maxaa material galay. in a process costing system, instead of having to trace costs to hundreds of different jobs, habka process costingka halkii costeska la raaci lahaa different jobs, hundreds of different jobs, costs are traced to only few processing department. costesku waxay ku ururaan oo lagu ururiyaa oo lagu raadiyaa hadba departmentka ay galaan. A T account model of material, labor, overhead cost is developed in the process cost system is shown in exhibit 4.3. exhibit 4.3 T account nada ayaynu ku muujinaynaa habka costku u socoto. several key points should be noted. dhowr arrimood waa in la ogaada from this exhibit. shaxankeena waa in dhowr waxbaynu ku ogaanaa. first, ta ugu horeysa waxa weeye inaynu ogaano that a separate work in process account is maintained for each processing department. work in process account ayaa loo sameynayaa each processing department. in contrast, in a job order costing system, the entire company may have only one work in process account. job orderka company wuxuu lahaa hal account oo la yidhaahdo work in process. laakiin marka process costingka la isticmaalayo waxaa jiraya department kasta oo processing department
wuxuu yeelanayaa work in process masalan work in process department A work in process department B halkana waa materialkii iyo wagekii iyo waa saddex nimo material labor and overhead material labor and overhead saddexdii account naqaan wali war isticmaalina raw material direct labor iyo overhead costs oo indirect material indirect labor iyo other costs ay hayaan u fiirsa marka halka saddexda noocba department kasta uu galeeyaa marka department A saddexda nooc way galayaan si waxaad arkaysaa raw material wage pay iyo manufacturing overhead intuba way galayaan work in process department A sidaas la mid ah wixii galay department B oo isna processing department ah isagana way galayaan laakiin job order waxay hal account ban isticmaalayno oo la work in process laakiin marka habka process costing each department or processing department costiski wuxuu yeelanayaa work in process account gaar then dhinaca kalena work in process department A wixii ay qabato waxa loo gudbiyaa work in process department B work in process department D marka ay dhameysana waxay gashaa finished goods marka la iibiyana wuxuu galaa cost of goods sold sidaas marka ay isugu daba xigayaan account T account model of process costing fellow waa habka ay u soconayso ilaa cost of goods sold alaabtii laga iibinayo ilaa raw material marka soo galaan laborkii conversionka lagu sameeyo departmentkii ka shaqeeyaan midba raw material iyo labor iyo overhead uu galo lagu daro alaabta costkeedii departmentkii kale loo gudbinayo sidaas ay soconaysaa ilaa finished loo transfer garanayo marka waxa la yiri marka arrimahan exhibit kan 43 waxaynu ka fahmaynaa first of all work in process account is maintained for each department process department when work in process A work in process department B second arrinta labaadna waxa la yiri note waxaad ogaataa that the completed production of the first processing department A in the exhibit is transferred to the work in process account of the second processing department B halka waxa lagu yiri dabcan walagu fiirsad halka raw material wages manufacturing overhead work in process department A waa wixii ay gashay oo kuwa shift dhinaca kale alaabadaasi waxa loo transfer garanaya aroogaas wuxuu ku sheegaya department ka la yiraahdo department A wixii uu ka shaqeeyay waxa loo transfer gareeyaa work in process department B marka loo transfer gareeyo department B na iyadana sidoo kale waxay ku daraysaa alaabadii loo soo transfer gareeyay raw material wages overhead kale marka work in process department B laba cost baa jiraysa costkii loo soo transfer gareeyay alaabadii loo soo transfer gareeyay costkoodii iyo kharashkii kale ee loo galay ay gashay departmentkaasi intaas oo dhan marka la isku darana waxa isku noqonaya finishing goods bay isku noqdaan labadaas marka labada arrimood bay ku fahmeen after further work in department B marka department B uu ka sii shaqeeyo alaabadiina the complete units alaabadii la dhameystirayna aad transfer waxa loo transfer gareeyaa to finishing goods account ka kale inventory-ga ila finishing goods in exhibit 43 we show only two process department waxa ogaataa sawirkeena hore oo shaxankeena 43ga waxaan ku muujinay laba two processing departments but laakiin a company can have many processing departments laakiin waxa weeye shirkadu department inta ka badan bay leeyihiin kana waa just for simplification iyo inuu fahmno laakiin department inta way ka badan karaan shirkad kasta ma aha laba department oo kaliya qaar ba saddex department leh qaar ba afar leh qaar ba shan processing departments leh marka midba mid uu transfer garanayaan waa laga sheegnay wixina waa sequential midba wax uu qabanaya finally ugu dambeyn note waxa uu that material key labor key iyo overhead costs can be added waa lagu darayaa in any processing department kasta oo processing ba wuxuu ku darayaa material labor iyo overhead costs kaas haday jiraan waa lagu darayaa not just the first waxa ogaataa ka hore you see work in process department ee oo kaliya raw material iyo wages labor ka isticmaali maaye still work in process department 2 laftigiisu wixii loo soo transfer gareeyay wuxuu ku darayaa raw material ka kale marka waa inta ogaataa finally note that the material labor and overhead costs can be added in any process department not just the first costs in department B's work in process account department B work in process kiisa cost ku jirta consists of waxay ka kooban tahay the material labor and overhead costs incurred in department B plus iyo waliba the cost attached share costkii lagu soo raacday to partially completed
alaabtii qayb ahaan ay soo dhamaystirtay transferred in from department A oo department A ga laga soo wareejiyay waxaana la yiraahdaa transfer in cost you see work in department ka la yiraahdo department A wuxuu galay raw material wages iyo manufacturing overhead waa ka kharashkiisi alaabada markuu loo transfer gareeyo department B cost-ka halka alaabada meesha ka baxday cost-keedii waxay ku biiraysaa cost-ka kale ee department B isna uu galayo isaguna uu ku sii darayo meesha further processing waayo meel kasta wax laga dirayo ama labor ama wages ama material ama overhead waxaan leeyahay waa work in process department waa work in process department marka lacagta loo transfer gareeyay ee department A wixii uu galay ee loo transfer gareeyay department B waxa la yiraahdaa transfer in costs the flow of material labor and overhead costs ka direct material direct labor manufacturing overhead waa saddexdii nooc ee manufacturing costs baa la yiraahdaa manufacturing costs waxaad ogaataa managerial accounting markaan baranayno sidoo kale waxa ku dhex jira cost accounting baa ku jira marka waxa laga yaabaa arday badan inaan fahamsanayn waxa weeye managerial accounting cost accounting waa qayb kamid ah oo managerial accounting ka dabcan human ku shaqeeyna marka manufacturing costs ka weey kow waxay galaan work in process marka wixii la dhameystirana waxay noqdaan finished goods keena waxay noqotaa cost of goods that's how the cost follow sida ay cost u socoto wasa hadaba marka ay tahay job order costing habka hore ee hore soo qaadano chapter 3 ku soo qaadanay direct material direct labor iyo manufacturing overhead waxa lagu ururiyaa jobska aakhirka jobska ay tagtaa way ognahay job cost sheet kan ku sii ururinayni way soo aragnay costs are traced and applied to individual jobs in a job order cost system ka jobska ayaa lagu ururinayaa costiska kadib dibadna jobkii markay dhameystirto waxa la yiraahdaa finished goods hadhow marka customerkii laga iibiyana waxa noqota cost of goods let's see but cost flow in process costing kan hadaba sidee noqonaysa ayadu direct material direct labor manufacturing overhead tanis ma bedelayso because account-nadu waa isku mid noocyada cost-ka la geliya waa isku mid direct material direct labor iyo manufacturing overhead waxay geliyaan processing department halkii jobska ahayd kan hore job ay ahayd halkaasi imika waxay noqonaysaa processing department waa departmentkii ka shaqeynaya alaabta oo department A iyo department B processing departments baa lahaa costs are traced and applied to departments in a process cost system ka hadii costiska waxa la eegaya departmentka galay unitska uu soo saaray ayaa lagu dalacayaa oo loonayaa ila unit cost bin doonina maxay kaga soo baxday department A maxay kaga soo baxeen alaabtii qiimihii ay kaga soo baxeen baa la doonaya ama cost-koodi department B na waxa la leenahay maxaa kaloo galay intii hore way ogeyn department A inta gashay department B na maxaa iyana labor iyo capital iyo material iyo manufacturing maxay finished goods then cost of goods sold ay noqdaan okay xagga journalka markaynu eegno insha Allah maanta halkaan ku joojino cashirkeena. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.